students, now we are going to see the schematic diagram for p-type and n-type semiconductor. In last lecture we have discussed how p-type semiconductor and n-type semiconductor are formed. But last lecture we discussed about the p-type junction, p-type semiconductor and n-type semiconductor with their mechanism, how the electron transfer and carries the electric current, how the holes are transferred and carries the electric current. Now we are going to see in this point as the simplest schematic diagram for p-type semiconductor and n-type semiconductor. So how the electrons are just extra electrons are available for n-type semiconductor, extra holes are available for p-type semiconductor. That is the point. Okay, p-type means addition of trivalent impurity. Extra hole creates that extra hole is available for the conduction. So how the energy levels are present for extra holes and extra electrons, that energy levels are going to see as a schematic diagram. Okay, for schematic diagram for n-type semiconductor. N-type semiconductor, as we know, there is a valence band, there is a conduction band. Valence band of energy E1, conduction band of energy E2. This is, I can say, a band gap. This is, I can say, a band gap. Okay. Extra electron is available in n-type semiconductor. That's what is called as a negative type semiconductor. So extra electron produces current, means current will increase due to presence of extra electrons. So each electron has its own energy level, means this extra electron also has its own energy level. This extra electron having energy level present just below the conduction band. Extra electron has energy level just below the conduction band. So this is the energy level or schematic diagram for the n-type semiconductor, in which extra electrons have their energy level just below the conduction band. Why just below the conduction band? Because they are said to be free. If electrons would present here, then they could tightly bond with the nucleus. Okay, but here there is no bonding of the electron in a valence band or particular atoms. So if we supply the energy, electron immediately jump and produces the electric current. So free electrons always produces their own energy level just below the conduction band, and these are the electrons which produces the current, means electron extra electron which is donated to the particular material. म्हणजे सिलिकॉनचा आपण लास्ट लेक्चर बघितलं होतं, फॉस्फरस आपण ऍड केला होता ॲज अ इम्प्युरिटी. 4 phosphorus atoms makes bonding with the 4 neighboring silicon atoms. This we know, neighboring silicon atoms. And extra electron is available for conduction of electron, conduction of a particular current. Okay, across the circuit, this extra electron available for the current, so that current across the circuit will increase. So this extra electron is available, means this electron is donated to the circuit. Already this electron breaks the bond, carries the current. Additionally, this extra electron is donated to the circuit. This extra electron is used to increase the current across the n-type semiconductor. That's why this phosphorus impurity is called as the donor impurity, because this phosphorus donate extra electron to the particular semiconductor. So I can say extra electron produces its own energy level just below the conduction band, and here phosphorus acts as a donor impurity. Donor impurity means donate extra electrons. जी इम्प्युरिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते सर्किटला, त्या इम्प्युरिटीला काय म्हणायचं? इट इज डोनर इम्प्युरिटी. ओके, सो दिस इज द schematic diagram for n-type semiconductor. Now I can draw schematic diagram for p-type. p म्हणजे काय? एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके, पॉझिटिव्ह चार्ज p-type सेमीकंडक्टर. मग हा काय करतोय? This p-type semiconductor means extra
होल, इथे काय होतं अगोदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नाव एक्स्ट्रा होल means aluminum acting as a acceptor because this is the impurity which accept the extra hole. म्हणजे बघा याची फिगर आपण लास्ट लेक्चर बघितली होती. ॲल्युमिनियम घेतला 3 outermost orbit contains 3 valence electrons 1 2 3. 3 aluminum electrons makes covalent bonding with the 3 neighboring silicon. Okay, so one extra hole is created. This hole which is accepting the electron of neighboring silicon to accept, म्हणजे हा होल काय करतो इलेक्ट्रॉनला ऍक्सेप्ट करतो, so that electron breaks the bond and carries the electric current. So this is the hole which can accept the neighboring electron. That's why this impurity is called as the acceptor impurity because it accepts the electrons. That's why this aluminum impurity for p-type semiconductor it is said to be a acceptor impurity. Then how to draw a schematic figure here for energy band? Valence band for p-type semiconductor. Okay. Conduction band for p-type semiconductor, and of course this is the band gap energy. So where is hole present? Hole has its own energy level just above the valence band. So here hole is present. काय present असतो? Electrons are present in the valence band. This hole accept the electron. बघा hole काय करतो? Electron accept करतोय. Hole काय करतो? Electron accept करतोय. Like this. And then after electron jump to the excited state. So this is the hole has its own energy level formed just above the valence band. This is the electron has its own energy level formed just below the conduction band. So these are the two figures, important figures for the N-type semiconductor and P-type semiconductor. Why N-type semiconductor is called as the donor? Because it donates extra electron to the circuit. Why P-type semiconductor is said to be acceptor? Because it accepts the electron from the circuit from a particular material. So this is the P-type semiconductor in which extra hole is created. That's why it is called as acceptor. N-type semiconductor, extra electrons is given to the material. That's why it is called as the donor impurity. Okay, this is not a P-type. This is the phosphorus. This is the phosphorus. Okay, so these are the two basic figures: schematic diagram for N-type semiconductor, schematic diagram for P-type semiconductor. Now we'll see if these are the semiconductor, N-type semiconductor and P-type semiconductor. Main reason काय होतं intrinsic semiconductor चं extrinsic semiconductor करण्यासाठी to increase conductivity of semiconductor. सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी काय झालं N-type सेमीकंडक्टर तयार झाला आणि P-type सेमीकंडक्टर तयार झाला. कारण का इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरला काय होतं कंडिशन जेवढे इलेक्ट्रॉन्स तेवढेच होल्स, त्यामुळे करंट कमी. इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द इलेक्ट्रॉन्स pentavalent impurity is added to the silicon. If you want to increase the current across the semiconductor, we can add trivalent impurity because we know intrinsic साठी कंडिशन काय, intrinsic semiconductor ला कंडिशन काय, number of electrons is equal to number of holes. N-type semiconductor ला काय असतं, N-type semiconductor इलेक्ट्रॉन संख्या जास्त असते, so number of electrons greater than number of holes. And for P-type semiconductor number of holes greater than number of electrons. म्हणजे संख्या वाढली तर होलची संख्या वाढली म्हणजे करंट वाढला, इलेक्ट्रॉन संख्या वाढली म्हणजे करंट वाढला. इथं काय दोघांची संख्या सेम होते, त्यामुळे याच्यावर जो काय करंट मिळतो हा खूप कमी असतो. बट करंट ड्यू टू N-type semiconductor and P-type semiconductor is increasing. That's why there is a process of addition of impurity. आणि आपल्याला हे पण माहिती आहे the process of addition of impurity into the pure semiconductor, that process is called as the doping. That process is called as the doping process. Now let us see. Using P-type and N-type semiconductor, there are number of devices are formed. So we are going to see how devices are formed. But before that, if N-type semiconductor
semiconductor and p-type semiconductor, when they combine together, what happens to the resultant semiconductor device? Let us see. P-type semiconductor and N-type semiconductor joined together, or I can say combined, okay, joined together. Then if these two semiconductors combine together, then what happens? Then a PN junction is formed. What is meaning of this? When p-type semiconductor, p-type मध्ये एक्स्ट्रा कोण आहे, याच्यामध्ये कोण आहे, एक्स्ट्रा होल्स. n-type मध्ये एक्स्ट्रा कोण आहे, इलेक्ट्रॉन्स. So extra electrons. So this is the important point. Extra electrons for n-type semiconductor, extra holes for p-type semiconductor. हे लक्षात ठेवा. n-type मध्ये इलेक्ट्रॉन संख्या जास्त असते म्हणून एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. p-type मध्ये एक्स्ट्रा होल्स असतात म्हणजेच एक्स्ट्रा H प्लस त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स हे प्रेझेंट असतात. But when this n-type semiconductor and p-type semiconductor combine together, then what happens? They will produce a single or one p-n junction. हे डायग्राम नंतर बघायचं आहे. They will produce one p-n junction. So here I can draw our n-type or p-type semiconductor. This is the p-type semiconductor. p-type semiconductor. याच्यामध्ये एक्स्ट्रा कोण आहे, होल्स, म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह चार्जेस. एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह चार्जेस, एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह चार्जेस इन p-type semiconductor. इथे मी आणखी घेतो n-type semiconductor. Here it is said to be n-type semiconductor. n-type semiconductor मध्ये काय असतं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सो आय कॅन ड्रॉ हियर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ओके, these are said to be extra electrons. But in company, if p-type semiconductor and n-type semiconductor, what happens to the particular junction? This is p-type semiconductor junction, this is n-type semiconductor junction. When these two semiconductors combine together, what happens? If these two semiconductors combine together, you will get a single junction. You will get a single junction like this. Here you will get p-type, here you will get n-type. p-type semiconductor and n-type semiconductor, when they combine together, you will get such type of structure. How to write here positive ions? These are the positive ions in p-type semiconductors, and these are the negative ions, means electrons in n-type semiconductor. म्हणजे तुमच्यामध्ये जंक्शन असणार बघा, एक जंक्शन तयार झालं, कुठलं जंक्शन, p-n जंक्शन. लक्षात घ्या, ही प्रोसेस खूप महत्त्वाची आहे. p-type semiconductor and n-type semiconductor, when they combine together, it will produces a one p-n junction. ओके, p-n जंक्शन मधून इकडे टर्मिनल काढला, हा टर्मिनल कुठला असणार आहे, पॉझिटिव्ह असेल, इकडे कुठला असणार टर्मिनल, हा असणार आहे निगेटिव्ह. ओके, बट ड्युरिंग द combination, during the combination, मी तर लिहितो बघा, the boundary electrons of n region, boundary electrons of n region diffuse, हे आपण नंतर बघणार आहे, diffuse into boundary of p region. म्हणजे काय, असं तयार व्हायला पाहिजे का स्ट्रक्चर, नो, p-type जोडला n-type जोडला एक जंक्शन तयार झाला नाही. ड्युरिंग द फॅब्रिकेशन ऑफ दिस वन p-n junction,
during the fabrication of this 1p-n junction, what actually happens across the boundary? Boundary region काय होत आहे? बाउंड्रीचे इलेक्ट्रॉन्स कुठले n रिजनचे बाउंड्रीचे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात? डिफ्यूज होतात. डिफ्यूज इनटू बाउंड्री ऑफ p रिजन. डिफ्यूज चा अर्थ काय बघा? डिफ्यूज हे लक्षात ठेवा. या छोटे छोटे कन्सेप्ट आहेत. फ्लो फ्रॉम हायर, जिथे संख्या जास्त तिथून खाली, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन याला काय म्हणतात? डिफ्युजन. मग इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त कुठे आहे? इकडे आहे. इकडे इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे जास्त नाही. सो इलेक्ट्रॉन कॉन्सन्ट्रेशन हायर ऑन एन साइड. That's why they diffuse from higher concentration to lower concentration. Or simply you can say boundary of n region electrons diffusing to boundary of p region. Okay. मग हे पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे कोण आहे? होल्स. ओके. मग बघा मी स्ट्रक्चर पुढचं कसं काढतो. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय रे? होल आहे ना, बरोबर ना? मी याला असं काढतो आणि याला काय करतो? होल. कारण का? पॉझिटिव्ह चार्जेस मीन्स होल्स. आठवतंय का? निगेटिव्ह चार्जेस इकडे आहेत. काय होणार आहे? ड्युरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 1p-n जंक्शन बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n चे जे काही बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत काय करणार आहेत? जिथे वॅकन्सी दिसते तिथे काय करतात? लगेच डिफ्यूज. आपल्याला माहिती आहे whenever there is a vacancy electron try to fill that vacancy. Whenever there is a vacancy of electron, next electrons are trying to fill that vacancy. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन ही वॅकन्सी फिल करणार आहे. This electron diffuse like this. This electron diffuse like this. So electron gets diffuses. After diffusion of electrons, what happens? एक p-n जंक्शन चालू आहे लक्षात घ्या. p-n. Here is p-n. इलेक्ट्रॉन इथं आला. चार्ज कुठे झाला बाउंड्रीचा? निगेटिव्ह ना. इथला इलेक्ट्रॉन इथं आला. इथं पॉझिटिव्ह होतं. याची वॅकन्सी कुणी फिल केली? इलेक्ट्रॉननी. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प टू दिस वॅकन्सी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ p. वेगळं कोण आहे? बाकीचे होल्सच आहेत ना, की बाकीचे राहिले होल्स आहेत ना. कुठले इलेक्ट्रॉन आले? यांच्या बाउंड्रीचे इलेक्ट्रॉन्स पीच्या बाउंड्रीला आले. पण तुम्हाला माहिती आहे व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन लिव्हज इट्स स्पेस, त्याची जागा सोडून जेव्हा तो पुढे जातो, तो जिथून पुढे गेला तिथे काय करतो? होल. म्हणजे इथून इलेक्ट्रॉन झाला तिथे काय करणार आहे? होल. होल म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन. होल काय झाला का? इलेक्ट्रॉन इकडून इकडे आला, त्याची वॅकन्सी काय तयार झाली? होल म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस. आणि यांच्या या साईडला काय? निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन. क्लिअर? म्हणजे बघा पी ची बाउंड्री पॉझिटिव्ह पाहिजे, पण झाली कशी? निगेटिव्ह. यांची बाउंड्री कशी पाहिजे? निगेटिव्ह, पण कशी झाली? पॉझिटिव्ह. Why? During the fabrication of 1p-n junction, boundary electrons from n side diffuses into boundary of p side. That's why boundary of p becomes negative and boundary of n becomes positive. This is now 1p-n junction. हे कसं तयार झालं? कारण का? boundary of n positive, boundary of p negative. So this will produces a potential. म्हणजे काय? बघा ना रे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काहीतरी पोटेन्शियल तयार झालेलं आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. दिस पोटेन्शियल आय कॅन से इट इज अ बॅरियर पोटेन्शियल. याला बॅरियर पोटेन्शियल का म्हणायचं ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करायचं आहे. सो सम पोटेन्शियल इज फॉर्मड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ 1p-n junction. Okay? Why? During the fabrication of p-n junction diode, boundary electron jump into boundary electron of n region jump into boundary of p region. That's why boundary of p becomes negative and boundary of n becomes positive. That will create potential difference across the boundary of 1p-n junction. That will create potential difference across the boundary of 1p-n junction. मग याचा रोल काय आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून डिस्कस करायचं आहे. So this is the basics regarding the formation of 1p-n junction. So we can stop here. Thank you.